ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवह्निवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। पवित्रीकरणम् Purification. Please take some water in your left hand and cover it with your right hand. While chanting the mantra, sprinkle the water all over your body. Imagine that divine deities are showering purity upon you and cleansing you internally as well as externally. ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम्. Sipping of holy water. Holy water is sipped 3 times to purify the gross, subtle and causal body as well as mind, speech and inner being. All of you please take a sip of holy water along with the chanting of each mantra. ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्. Salutation to the Shikha, that is reverence to the top knot. The Shikha, that is hair tuft or sacred hair knot, is the flag of divine culture, Dev Sanskriti. As spiritual seekers of this divine culture, we adorn it at the top of our body, that is, on our head. Please hold some water in the left hand, dip the fingers of the right hand into the water
and touch the root of the shikha or hair tuft. ॐ चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः Regulation of vital energy. Please sit with your back straight. Put both hands in your lap and close your eyes. Breathe in slowly and deeply. Retain for a moment and then exhale slowly. With the chanting of mantra, please perform the pranayama practice with the feeling that pranayama is uplifting our physical, mental, and spiritual strength. ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः ॐ न्यासः. Assigning spiritual energies to various parts of the body. Through divine mantras, we invoke and create divine consciousness in various parts of our body. Please hold holy water in your left hand, wet the fingers of your right hand in it, and touch the designated parts of the body from left to right in order. ॐ वाङ्मे आस्येस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु. पृथ्वी पूजनम्. Worship of Earth. Mother Earth is vast, forgiving, and the provider of food and water. Let us pray to Mother Earth to bless us with divine virtues such as vastness, tolerance, and generosity. With these sentiments, offer a little amount of holy water to the Mother Earth and kindly touch the Mother Earth with both the hands and offer a respectful greeting, that is pranam. ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चन्दनधारणम्. Application of sandalwood paste. Sandalwood mark is applied on the forehead as a reminder that one should keep the mind cool, calm, and fragrant. Please take some sandalwood paste on the ring finger and place a dot, that is tilak, on one another's forehead with a sense of mutual respect. ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा. कलशपूजनम्. Worship of sacred water pot. The kalash, that is sacred vessel, represents the whole universe. All the divine energies are present in it. One representative should worship the Kalash deity with sandalwood paste, that is gandh, unbroken rice, that is akshat, flowers, that is pushp, etc. And all other members should offer their good wishes and devotion wholeheartedly. ॐ
तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः ॐ मनो ज्योतिर्जुषतां माध्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः दीपपूजनम् Worship of lamp. May we cultivate a bright, dignified character like the lamp's flame, and may we, as the lamp does, have the inclination to illuminate and provide light to others even in adversity. With this feeling, a member should worship the lamp with sandalwood paste, that is gandh, unbroken rice, that is akshat, and flowers, etc. All other members should meditate upon the divine light of Supreme Being and feel a deep desire to absorb and embody that divine light within themselves. अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा दीवावाहनम् Invocation of the Divine Deities. Please invoke all divine deities with profound devotion. First of all, let's invoke the Guru power, our mentor, who is able to guide all human beings from the darkness of ignorance into the light of knowledge. One representative, please take rice grains, that is akshat, and flowers in your hand and offer them to the Guru power along with the chanting of mantra. All other members should jointly offer their invocation, salutation, and reverence to the Guru power. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या ॐ श्रीगुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि वेद माता देव माता विश्व माता Invocation of Goddess of Vedas, Ved Mata Gayatri. Let us invoke and adore Mother Gayatri, the Divine Mother, the Universal Mother, and the presiding deity of real knowledge and good intentions. ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते ॐ श्रीगायत्र्यै नमः
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। रक्षाविधानम् Protection ritual. To protect from all kinds of demonic forces in all 10 directions, rice grains are offered in each direction along with the chanting of mantras. One of the participants may stand with akshat in the left hand, and when the mantra of a specific direction is chanted, release the akshat for that direction. Imagine that our reverent fire ritual, that is yagya, is being guarded from all disturbing forces. Start by offering akshat in the east direction and proceed clockwise, circumambulating the fire altar, that is yagya kund, releasing akshat in all the designated directions. ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो ह्यधोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्विषो ममाद्रिधिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम् Setting up the sacred fire. The fire is set up in the Yagya-kund, considering it as a symbol of Brahm, the Supreme Being. With the chanting of mantra, one member kindly light the fire in the kund, that is Yagya altar. Then worship must be offered with sandalwood paste, rice grains, flowers, etc. All other members must respectfully bow down with reverence and devotion. ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि
पिष्टेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि गायत्री मन्त्राहुतिः Everyone, please sit with your back straight. Take a small amount of offering material, Havan Samagri, using your middle finger, ring finger, and thumb. Chant the Gayatri Mantra while praying for wisdom and prudence for all. On the chanting of the word Swaha, offer the material into the holy fire with the feeling that I offer back to you what is already yours. After each Swaha, chant Idam na mama. This is not mine, in order to support the spirit of selfishness. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युञ्जय मन्त्राहुतिः Offer special oblations to the Lord of the Yajna while chanting the Mahamrityunjay mantra, praying for the welfare of the world and a bright future for all. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम स्विष्टकृत् होमः Sacred resolution. This is known as the atonement offering.
In the event of any omission or error in the offerings, that is ahutis, naivedya, that is sweet dish, is offered as a final gesture of worship. A representative should fill a clean container with sweets and, while remaining seated, offer it to the Lord of the Yajna. All the members of the family should imagine and feel that sweetness and harmony are being implanted in their whole personality. ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते इदं न मम पूर्णाहुतिः. Final offering. A person's dignity lies in fulfilling the noble resolutions they undertake. For Purnahuti, the final oblation, all members should stand up. One person should take a betel nut or a whole coconut in a clean vessel. All other members should take a small amount of offering material and with the chant of Swaha offer their final oblation to the Lord of the Yajna. Everyone should feel and visualize that their life is moving toward completeness and fulfillment. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इशमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा. ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा. ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा. ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा. वसोर्धारा. Continuous flow of devotion. The enthusiasm and spirit of sacrifice present at the beginning of a task should be maintained and even increased towards the end. The smooth flow of love and devotion in virtuous acts must never cease. With this thought, one member should fill a clean vessel with ghee and gently pour it in a steady stream while chanting of mantra. ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा. नीराजनम् आरती. Ceremonial worship with light. One representative, please light the lamp in the Aarti plate and rotate water 3 times around it. The Aarti is being done symbolically as a token of respect to the Yajna Lord, to awaken selfless knowledge and to spread divine light in all the 10 directions. With this feeling, let's perform the Aarti of deities and the Yajna Lord. After Aarti, once again circle water 3 times and share the Aarti among all the members. Everyone should fold their hands and complete the Aarti with deep devotion. ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः का
तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। घृतावघ्राणम् Anointing with ghee. Take warm ghee in the offering vessel. Everyone should join the tips of their fingers, apply the ghee to both their palms, and then, with the chanting of the mantra, warm their palms close to the yagya fire. After the mantra, chant Gayatri mantra and apply the ghee softly to the body and face. Feel and imagine that you are absorbing the divine energy of the yagya. ॐ तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि। ॐ आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ॐ वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि। ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण। ॐ मेधां मे देवः सविता आदधातु। ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ॐ मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभकामना। Good wishes and blessings. Extend your both hands and pray to Lord Yagya for well-being of all living beings and offer your heartfelt blessings and good wishes to all. ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजरायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। विसर्जनम्। Ceremonial farewell. While presenting an emotional and devotional farewell to the invoked divine deities, one member must shower flowers over the place of worship and another member shower rice grains, that is akshat, into the yagya kund. All members should pray with folded hands to the deities, requesting that such divine grace continues to be showered upon them always. ॐ गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्डमध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। हन्तु देवगणाः सर्वे
पूजामादाय मामकीम् इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च